Had well-established ties with the African continent, particularly in view of its geographical proximity, cultural richness, and economic potential. This has nurtured a long-standing tradition of partnership and an extensive network of representations across sub-Saharan Africa. In fact, last year, Switzerland marked 40 years of Swiss-Tanzania Development Cooperation Partnership. Ladies and gentlemen, Switzerland appreciates that the path to sustainable development is never linear, and it does not allow for quick fix solutions. We believe that long-term engagement is essential, and thus the Embassy is deeply committed to continue strengthening this bilateral cooperation towards the achievement of important and ambitious national and global goals. In 2013, Switzerland supported UNFPA's East and Southern Africa Regional Office to launch a program called Safeguard Young People, SYP. The program covered Zambia, Swaziland, Malawi, Zimbabwe, South Africa, Namibia, Botswana, and Lesotho. Seeing the positive impact and potentials of this regional program for the youth population in the region, last year, Switzerland, together with UNFPA, decided to expand this successful model to East African countries. In this sense, Tanzania, as well as in Rwanda and Mozambique, joined the program. The fact that so many of you here have spared your time to participate in this event serves as a reminder to us all just how important our collaborative work with young people is. As members of the press, you have platforms to engage, inspire, and inform young people. Ladies and gentlemen, given the bulging youth population in Tanzania, Switzerland has recently transitioned to a new bilateral cooperation strategy with a strong focus on youth and actively raising their quality of life. The Safeguard Young People program therefore comes as a complementary intervention to our existing portfolio targeting young people in health, governance, and livelihood spheres. Increasing the number of educated, healthy, and empowered working-age population provides indeed a dynamic opportunity for attaining sustainable economic gains. Through this program, UNFPA will amplify efforts to continue listening to, empowering, and mentoring young people to elevate challenges they encounter as they navigate towards adulthood. In addition, UNFPA will capacitate government organs to create a positive and enabling policy environment, as well as improve the quality and availability of essential services. Ndugu mwana habari. Imagine what it would be like if all adolescents and young people in Tanzania are healthy, productive, and empowered. Imagine them being free from sexually transmitted infections, including new HIV infections, unwanted pregnancy, child marriage, and all forms of violence. Imagine them being empowered to raise their voices and advocate for change. Imagine them collaboratively driving innovation and economic growth. Imagine them being present, in them being the present and the future. This is the future that Switzerland and that there's a UNFPA and the government of Tanzania envisions. Important role we believe you have in ensuring a successful rollout and implementation of a new Safeguard Youth program that we're here to discuss today. The program, Safeguard Young People, is a partnership between Switzerland, the government of Switzerland, with the support of the people of Switzerland, and the UN family, and particularly UNFPA, the UN Population Fund. And it's a new program that you're going to learn a lot about today in the details that will start, has already begun actually, and will continue over the next 3 years across Tanzania. It's a program that, first of all, acknowledges and builds upon the role of young people as agents of change. Partnering with young people is at the core of the program, and it's everything that UNFPA believes in. UNFPA is the United Nations Population Fund,
And together with our partners of the government of Switzerland, represented here through the embassy, we're here to support the United Republic of Tanzania in its efforts to realize sexual and reproductive health and rights for all, with a particular focus on adolescents and young people. And the program that we're learning about today, the Safeguard Young People's Program, has been developed with the government of Tanzania. It's been endorsed by the government of Tanzania, and they believe it is part of the contribution to ensuring success and really helping young people in the country to reach their full potential. So this session this morning is really a chance for us to get to know each other, get to know the program, join our hands together to create awareness about adolescents and youth issues faced across the country. I would like to call upon the different partners and stakeholders to join us in supporting the government's efforts to realize SRHR for all adolescents and young people. UNFPA will continue to work closely with the government and with our development partners to make sure that young people realize their rights to make informed choices about their bodies, their lives, their communities, and their world around them. Ndugu wana habari, I'd like to take this opportunity to also already invite you all to the launch event on Monday, the 4th of April, which will be taking place at the Hyatt Regency Hotel. It's going to be a very exciting and creative event. You don't want to miss it. And I know after this morning you're going to have a whet appetite. This is just the appetizer today. The main course is being served on Monday. So we'll be together at the Hyatt Regency on Monday. And we're very honored that the event will be graced by the Honorable Minister of State in the Prime Minister's office, responsible for labor, youth, employment, and persons with disabilities, Honorable Minister Professor Joyce Ndeli Chako. And we'll be together with the Ambassador of Switzerland, our colleague and partner Leo and his team, colleagues from the UN family, including the UN Resident Coordinator, and most importantly, many youth leaders and activists from across the country. So in closing, really to say welcome to this media and briefing around the program today. As my colleague Leo said, this is your space. Feel free to ask questions, to challenge, and flagship kwa UNFPA Youth Program ambayo tunayo kwa Eastern and Southern African countries. Kwa hiyo inamaanisha ni Eastern and Southern African countries ikiwemo Tanzania iko East. Na tunaona pale malengo yake makubwa ni kuwawezesha vijana miaka hiyo 10 mpaka 24, lakini tunaelewa pia kuna vijana ambao kulingana na nasema nini sera yetu ya vijana tunawatafsiri miaka 35 na kushuka, ili kuweza kujilinda wenyewe kutokana na magonjwa kama HIV, mimba zisizotarajiwa, na masuala ya ndoa za utotoni, lakini pia na ukatili wa kijinsia na harmful practices kama mambo ya FGM na mambo kama hayo. Kwa hiyo kama ambavyo tulisikia wakuu wetu walisimama hapa mbele wakaweza kuhusia, wakasema kwamba mradi huu ulianza mwaka 2013 katika nchi mwa kusini mwa Afrika. Zikatajwa pale kuna Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Namibia, South Africa, Zambia na Zimbabwe. Wao huu ni mwaka wa 8 kuimplement huu mpango, tuseme hii program. Lakini Tanzania na Rwanda ziliweza kuingia mwaka 2021, mwaka jana mwishoni ndo tumeanza. Na kama ambavyo tulisikia kutoka ubalozi wa Uswisi aliweza kusema kwamba waliona matokeo mazuri kwenye hizo nchi zilizofanyika kusini mwa Afrika, wakaona kwamba waongeze nguvu ili kuweza kuleta mradi huu kwa nchi hizi za Eastern Africa ambao ni Tanzania na Rwanda. Na mradi huu uko kwa phase 3 tunasema kwa miaka 3. Kwa hiyo phase ya kwanza ndio hii ambayo tumeanza 2021 mpaka 2023. Lakini tukiufanya vizuri kuna possibility kubwa sana ya kuenda phase ya pili ambayo ni miaka 3 mingine,
na phase ya 3 miaka 3. Kwa hiyo kwa ujumla ndio maana tunaoita mpango, program, sio mradi, sio project, kwa sababu ni very long term, miaka 9. Na kama ambavyo tunaona nchi za kusini mwa Afrika, wao wako mwaka wa 8 mwaka huu, kwa hiyo wanamaliza mwakani mwaka wa 9, na umeweza kutoa matokeo mengi tu mazuri upande wao. Unawalenga wakina nani? Mradi huu unalenga vijana bale na vijana miaka 10 mpaka 24, lakini tuna special focus adolescent girls and boys miaka 15 19. Hao wako wengi kwenye ni kundi ambalo wanakumbwa na matatizo mengi. 15 19 nafikiri sekondari ndio tunaona dropouts za mimba, wacha shule, hata kushiriki wengi hata wanakuwa bodaboda, wanaacha shule kufanya shughuli nyingine mbalimbali kulingana na masuala mazima ya kiuchumi. Kwa hiyo hao ndio kundi kubwa, na wale ambao tunasema vulnerable populations, leaving no one behind, wote ambao wako pembezoni kule rural, mradi utawafikia. Secondary ni wakina nani ambao pia watahusika? Hatuwezi kufanya programu hizi na vijana peke yao bila kuwa tunaita stakeholders ambao pia ni decision makers, wafanya maamuzi, si ndio? Wizara ya Afya, Wizara ya Elimu, Wizara ya Vijana, lakini kuna Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Pia wanashirikishwa wale East African Communities na SADC, the South African Development Communities, zote hizo, walimu, youth officers, watoa huduma wa afya, youth pia educators, tunaona mpaka viongozi wa dini, wote utaweza kuwafikia katika implementation kwa njia moja au nyingine, au tunaita secondary. Na wazazi ni watu wa msingi sana, kwa sababu ndo wako wanalea vijana. Utakava maeneo gani? Mradi huu tunavyoanza utakuwa kwenye mikoa 5 mainland, lakini pia na Zanzibar, Unguja na Pemba. Na katika mikoa hiyo tumechagua wilaya 2. Hii ni first phase ya kuanza mradi. Tunapofika huko mbele inaweza ika expand. Na wilaya hizo kama tunavyoona, Kigoma ni Uvinza na Kakonko, Shinyanga ni Msalala na Kishapu, na Itilima, Meatu ni Simiyu, Temeke na Kigamboni Dar es Salaam, Chamwino na Dodoma City Council, Magharibi A, Magharibi B, Unguja, Chake Chake Kusini na Mkoani Kusini Pemba.